நம்ம இதுவரையும் பார்த்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டில் என்னென்ன பார்த்தோம், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்னென்னு பார்த்தோம், கான்ஜுகேட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், மாடுலஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், ஜாமெட்ரிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், போலார் ஃபார்ம், அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம், அப்புறம் அதோட ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணோம். இதுவரையும் பார்த்தது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். நான் இப்போ வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம். காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி point in z plane, for every point in z plane there is a unique image will be there in w plane. அதாவது ஏதோ ஒரு z planeல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு இமேஜ் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா, சம்திங் இதோட பாயிண்டோட வேல்யூ சம்திங் இருக்கு, இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஒரு பாயிண்ட் வந்து எங்கே இருக்கும், டபிள்யூ பிளேனில் இருக்கும். ஆனால் அது இதே பிளேஸில் இருக்குமான்னு தெரியாது, எங்கே வேணால் இருக்கலாம், டபிள்யூ பிளேன் அரௌண்டில் எங்கே வேணால் இருக்கலாம். ஆனால் ஃபார் எவ்ரி பாயிண்ட் இன் இசட் பிளேன் தெர் இஸ் எ யூனிக் இமேஜ் இன் டபிள்யூ பிளேன். அது கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் பொறுத்து இருக்குது, அந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து மாறுபடும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டபிள்யூ பிளேனுக்கு பேர் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they will give w is equal to that is f of z. w is it காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா wன்னு சொல்லலாம், ஆர் f of z டினோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சம் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, z ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2z அப்படின்ற wயோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போது இது இசட்டுக்கு தனியாக ஒரு 1 + 2i. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், z is equal to 1 + 2i, w is equal to that is function of z is equal to z square plus 2z அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ என்ன பண்ணோம், we have to இது வந்து பாயிண்ட். இப்போ நான் பிளாட் பண்ணேன் அப்படின்னா பாருங்கள், w பிளேனில் பிளாட் பண்ணுறேன், சாரி z பிளேனில் பிளாட் பண்ணுறேன். 1 + 2i, 2iங்கிறது 1, 2iங்கிறது 1, 2i இங்கே இருக்குது. ஸோ இது வந்து z, சரியா? இது வந்து இசட் பிளேனில் இசட்டோட வேல்யூ இங்கே தான் இருக்குது. இது வந்து 1,2 ரைட்டா? இது இந்த சேம் பாயிண்ட் வந்து டபிள்யூ பிளேனில் இப்போ நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் திஸ் வேல்யூ ஹியர். இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் திஸ் f of z is equal to இசட்டுக்கு பதிலாக 1 + 2i the whole square plus 2 into 1 + 2i. இப்போ நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் i ஸ்கொயர் பண்ண -1 ஆகிடும், 2 ஸ்கொயர் 4, ஸோ மைனஸ் ப்ளஸ் 2ab ஸோ 4i ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் 4i. பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 + 2 3 -4, ஸோ -1 ப்ளஸ் 8i. இதுதான் என்னது, f of z, that is w. இப்படி இதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ இதை டினோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம டபிள்யூ பிளேனில், இது டபிள்யூ பிளேன், இதை பிளாட் பண்ணுறதுக்கு -1 இந்த டைரக்ஷன் ப்ளஸ் 8 2 4 6 8i எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐயில் இருக்கும். 2i 4i 8 6i 8i, ஸோ -1 8i. ஸோ இந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது, இந்த இடத்துல இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் இருந்துச்சு, இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது, சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் என்னது, காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். தெர் இஸ் ஏ ஃபார் எவ்ரி பாயிண்ட் இன் இசட் பிளேன் தெர் இஸ் ஏ யூனிக் இமேஜ் இன் தி டபிள்யூ பிளேன், தென் தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன், சரியா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எ பாயிண்ட். நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் பாயிண்ட் அப்படின்னா சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து ஒரு இசட் பிளேன், சரிங்களா? ஒரு பிளேன், இதில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட் வந்து இசட் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா சம் லிமிட் கொடுப்பாங்க. இந்த பாயிண்ட் வந்து z0 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் வந்து z0. இப்போ இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜியன், ஒரு டெல்டாங்கிற ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க. அந்த ரேடியஸில், டெல்டாங்கிற ரேடியஸில் ஒரு சர்க்கிள், இந்த ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா. இந்த ரேடியஸ்க்குள்ளே, இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே
neighborhood of z0, neighborhood of a point z0, இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ள இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டுமே எதோட நெய்பர்ஹுட், z0 ஓட நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் பாயிண்ட் z0. சரியா? ஸோ நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் பாயிண்ட் அப்படின்னா குறிப்பிட்ட ஒரு ரீஜியனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரீஜியனுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் a point z0 அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுதான் neighborhood of a point. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா differentiability. நெக்ஸ்ட் third one is differentiability. Differentiability of a complex function. Differentiability of a complex function. A complex function is differentiable. A complex function is differentiable if f dash of z is equal to limit f of z plus delta z minus f of z divided by delta z. limit என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா delta z approaches 0. differentiability of a complex function அப்படின்னா differentiability of complex function if இந்த condition satisfy ஆச்சுன்னா then the function is differentiable, right? இதில் இந்த z approaches 0 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராஃப் ஏதோ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டெல் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து இசட்டு, இது இசட் நாட்டு. இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து டெல்டா இசட், இது வந்து டெல்டா ஒய். சரிங்களா? இப்போது இந்த இசட்டுங்கிறது இசட் நாட் அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் டேக் திஸ் பாத் ஆல்சோ, இட் கேன் டேக் திஸ் பாத் ஆல்சோ, ரைட்? இது வந்து ஏபி சிடி அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா டைரெக்டாக சி டு ஏ வரலாம், அப்படி இல்லைன்னா சிபிஏ வரலாம். எந்த பாத்தாக இருந்தாலும் சரி இசட் நாட் இஸ் ஈக்குவல் இசட் நாட் ஜீரோன்னு டெல்டா இசட், அது டெல்டா இசட் அப்ரோச்சஸ் ஜீரோன்னு வரும்போது எந்த பாத்தாக இருந்தாலும் இட் ஹேஸ் டு கிவ் தி சேம் வேல்யூ. இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் பாத். டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி அப்படின்னா இது இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு independent of path when delta z approaches 0, when delta z is approaches 0, right? இது வந்து differentiability of complex function. இப்போ இதுவரை என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு very important, analytical function. Analytical function அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது, f dash of z exist ஆயிருக்கணும். if a function is said to be analytic, if f dash of z exists not only at that point but also some neighborhood point also. இப்போ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் z0 சம்திங் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த பாயிண்டில் மட்டும் f dash of z exist ஆயிருந்தா கிடையாது, சம் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா சம் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட்லேயும் வந்து f dash of z exist அப்படின்னா that function is known as analytical function. புரியுதா? analytical function அப்படின்னா f dash of z exist ஆயிருக்கணும் not only at that point but also some neighborhood point also, that is analytical function. And the next one is if a function is analytical means, if a function is analytical means surely f dash of z exist, that is if the function is analytical means that is differentiable, but if the function is differentiable means it need not to be analytic, ரைட்டா? புரியுதா? ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆகணும், ஆனால் அதை டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொன்னால் அது அனாலிட்டிக்கலாக இல்லையான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சரியா? நெக்ஸ்ட்டு
entire function. Next heading is entire function. This is also important. Entire function. Entire function means f dash of z exists throughout the finite complex plane. Throughout the finite complex plane. அந்த complex plane ஃபுல்லா வந்து f dash of z exist ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் வந்து entire function. ஃபங்க்ஷன்னா f dash of z exist எங்க எக்ஸிஸ்டா இருக்கும்? throughout the complex plane. அந்த complex plane ஃபுல்லா எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து entire function. இப்போ இதுல ரெண்டு நோட் இருக்கு. என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நோட் பண்ணிக்கங்க. That is f of z may be sin z இல்ல cos z or e power z or polynomial in z. That is polynomial in z என்ன? a0 plus a1 z plus a2 z square any polynomial. இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினா next sin hx f of x z is equal to sin hz cos hz hyperbolic function. இது எல்லாமே these all things are entire function. இந்த மாதிரி வந்தாலே அது வந்து entire function தான். சரிங்களா? செகண்ட் நோட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா if f of z and g of z is analytic means f of z plus or minus g of z. Second f of z into g of z. Third one f of z divide by g of z. இல்ல அப்படினு பாத்தீங்கன்னா f of z is equal to k into g of z. Sorry, f of z k into f of z. Here in the third condition பாத்தீங்கன்னா where g of z is not equal to 0, where in the fourth is like k is a constant. If f of z and g of z is analytic means இந்த எல்லா கண்டிஷனுமே analytic. அதாவது அதை ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக் அப்படின்னா அதை சப்ராக்ட் பண்ணாலும் சரி, ஆட் பண்ணாலும் சரி, மல்டிப்ளை பண்ணாலும், டிவிஷன் பண்ணாலும், இல்லை ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதோட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஆல் திங்ஸ் ஆர் அனாலிட்டிக். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்குலாரிட்டி. வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆர் சிங்குலாரிட்டி. சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the point at which the function is fails to be analytic. எந்த பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக் ஆக முடியலையோ, அனாலிட்டிக் இல்லையோ, அந்த பாயிண்ட் வந்து சிங்குலர் பாயிண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் f of z is equal to z plus 1 divided by z square plus 1. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல இது அனாலிட்டிக் கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் எங்கே, இப்போ சப்போஸ் டினாமினேட்டர் 0 அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் இசட்டே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது, அப்படி தானே? ஸோ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0 மீன்ஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு -1. ஸோ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ. ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன். இது வந்து சிங்குலாரிட்டி. புரியுதா? இந்த பாயிண்டில் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக் கிடையாது. ஸோ these two points is known as singular points or singularity of this function, right? Next one is condition. Next one, condition for analytic function. Very 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 important.
70% of question asked from this only. From complex variable, 70% of questions is asked only from this condition for analytical function. If the function has to be analytic, it has to satisfy the following condition. Two conditions. One is என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if suppose f of z function எழுதுறேன், f of z is equal to u plus iv அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா, dou u by dou x, அதாவது u டேர்மை x பொறுத்து ஒரு டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், dou v by dou x, dou u by dou y, dou v by dou y, இது எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கணும். இட் எக்ஸிஸ்ட், இந்த நாலும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கணும். அது இல்லாமல் செகண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, dou u by dou x is equal to dou v by dou y and dou u by dou y equal to minus dou v by dou x. This is second condition. These two conditions are very very important for problem solving. These are very important, right? So this is shortly written as, this can be written as ux is equal to vy and uy equal to minus vx. இதை ஷார்ட்டாக இப்படி எழுதலாம் நம்ம. So condition for analytic, if the function f of z is equal to u plus iv means இந்த நாலும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கணும். அது இல்லாமல் ux is equal to vy, that is dou u by dou x is equal to dou v by dou y, dou u by dou y equal to minus dou v by dou x. இதே சேம் CR இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் CR ஈக்குவேஷன், காச்சிஸ் ரேமன் ஈக்குவேஷன். CR ஈக்குவேஷன் பேர். இது வந்து மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்லையும் சேம் ஈக்குவேஷன் CR ஈக்குவேஷன் வரும். ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதலாம், ux is equal to vy, uy equal to minus vx. சரியா? இது வந்து condition for analytic function or also known as CR equation, right? The condition for analytical function is known as, இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் வந்து CR equation. What is that? ux is equal to vy, uy equal to minus vx. இதுதான் CR equation. Next CR equation Cauchy-Riemann equation in polar form. This is also very important. Cauchy-Riemann equation in polar form. So this is two equation same as like this. You have two CR equation in polar form. This can be written as dou u by dou r is equal to 1 by r dou v by dou theta. So this can be written dou u by dou theta minus, it is 1 by r minus dou v by dou r. These two are CR equation in polar form. This is very very important. Next one is harmonic function. Harmonic function. A function is said to be harmonic if it satisfies the Laplace equation. You all know what is Laplace equation? Dou square f by dou x square plus dou square f by dou y square equal to 0. It can be written as, shortly it can be written as like this. This is Laplace equation. If the function is satisfies this Laplace equation, then the function is known as complex function, right? For example, if f of z is equal to u plus iv means, next right, note, first note is u and v are
orthogonal trajectories to each other. And u and v are harmonic conjugate of each other. That is, what is this is, they will in some questions they will give u value and they will ask v function. They will give u as something and they will ask you v, right? So, and they will, how they will give is u is equal to something and they will ask v. Sometimes they will give real part is this and find the imaginary part, like this they will give, right? And in some case they will give one u value and they will ask you to find the orthogonal trajectory or harmonic conjugate, like this. Means what? If they give u value, you want to find v. If they give v value, you want to find u. This is orthogonal trajectories of each other. Similarly, harmonic conjugate of each other. That is, u and v are harmonic conjugate of each other, right? So far we discussed complex function and neighborhood of point, differentiability, analytic function, condition for analytic, polar form of CR equation, then harmonic function, right? Now we are going to see the problem of these topics, right? Problem number 9. Problem 9. The function f of z, see the problem. The function f of z is equal to z square plus 1 divided by z square plus 4. F of z is equal to z square plus 1 divided by z square plus 4 is singular at, they have given 4 options. Now how to find the singular point? What is singularity? What is singular point? I told you, the point at which the function fails to be analytic is singular point, right? In the function எப்போ வந்து fails to be analytic, when the denominator is equal to 0. So equal to, just put equal to 0, just write the denominator and put equal to 0. If you put equal to 0, z square is equal to minus 4, z is equal to plus or minus root of minus 4, that is plus or minus 2i. This is the option, that is singularity, singular point of this function is z is equal to plus or minus 2i. Whichever the option is given plus or minus 2i, that is right. And next question, see the next question, number is 10. Solution of Laplace equation having continuous second order partial derivative are called option A biharmonic function, option B harmonic function, option C conjugate harmonic function, option D error function, right? They are given solution of Laplace equation. I told you, if the function satisfies the Laplace equation, then that function is known as harmonic function, right? So solution of Laplace equation means option B is correct, that is harmonic function. Option B is correct. And next question, see the question. A function f of the complex variable z is equal to x plus iy is given as f of x comma y is equal to u plus iv, where u is equal to, where u of xy is equal to 2kxy and v is equal to x square minus y square. They are asking the value of k for which the function is analytic. The value of k for which the function is analytic. So here k is there. If the function is analytical means
one condition must be satisfied. What is that condition? That is CR equation. What is the CR equation? Dou u by dou x is equal to dou v by dou y. And one more equation, dou u by dou y equal to minus dou v by dou x. This can be shortly written as ux is equal to vy, and this can be written as uy equal to minus vx. So what you want to do is, just you want to differentiate u with respect to x. If you differentiate, ux is equal to 2ky, right? If you differentiate this, x will be 1, so 2ky. Differentiate this v function with respect to y. If you differentiate, this is constant, partially differentiate with this is constant, minus 2y. If you equate these two, what you will get? That is ux is equal to vy, right? So 2ky equal to minus 2y. Yy will get cancelled, 2 and 2 will get cancelled, so k equal to minus 1. This is the answer. Next, 12th question. See the question. F of z is equal to u plus iv is analytic function of a complex variable z is equal to x plus iy, where I is equal to root minus 1. If u is equal to 2xy, then find v. So u they have given what 2xy, they ask you to find v. How to find means they are given the real part, you want to find the imaginary part. Just to use the CR equation, that is ux is equal to vy. So ux means just to, if you differentiate with respect to x, it will come dou v by dou y. So this dou y will become this side, so dou v. So if you integrate, you will get 2y square by 2 is equal to v plus constant. So 2 will get cancelled, u square plus c equal to v. This is one form of CR equation we have used now. You want to use one more form also, that is uy equal to minus vx, right? So you want to differentiate u with respect to y. So 2x is equal to minus dou v by dou x. So x will come this side, minus dou v equal to integrate. If you integrate 2x square, if you integrate 2x square by 2 is equal to minus v, constant c2, here c1, right? So 2 will get cancelled, x square plus c2 equal to v. See here one minus is there, no? So you want to put this minus here. See here you are getting different value, but both are same v, right? If you are getting like this, what you have to do is you want to add both the things, right? If you add this, v is equal to u square minus x square plus some constant k or c, whatever it is. This is the final answer. In CR equation, if you get two equation, if you are getting different value, you want to add that values. If you are getting same equation or same value, you can write only one time, right? If you get different value, you should add that both the equation. This is the answer for this question. Now next question. The analytical function has singularities at where f of z is equal to z minus 1 divided by z square plus 1. In this question, what they are asking? Just they are asking the singular points. You know, for finding the singular points, what you have to do? You want to make denominator as 0. If you make that minus 1, so z is equal to plus or minus I. This is the singular point. And see the next question. The complex number z is equal to x plus jy, which satisfies the equation z plus 1 equal to 1, lies on circle with 1, 0 as center, radius as 1, be
center -1, 0 and radius 1, C y axis and option D x axis, right? Here before solving this problem I want to explain one thing. Modulus of z equal to something, they for example 2 means it is a circle equation with radius as 2, right? Because you know what is modulus? With modulus means root of x square plus y square equal to r, right? So if you take square on both sides it will become x square plus y square is equal to r square. It is seems to be circular equation, right? So whenever they are mentioning modulus of z, it is a circle equation, and if they mention like this, center modulus of z means center is 0, 0 and the right hand side whatever the number they have given, that is the radius value. But if they have mentioned like this, what you want to do is, for finding the center you want to equate the modular term inside the modulus term, you want to become as 0, so is equal to -1. So your center is, that is only here, only real part is there, so center value is, center point is -1, 0 and radius as, radius is equal to 1. So which option B is right? From this equation option B is right, because this is a, I told you modulus, if they have given modulus, that is circular equation and center as -1, 0 and radius 1, so option B is right. Today we have completed the introduction part and analytical function, right? அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன விஷயம் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். என்ன அப்படின்னா, if the function இந்த, அதாவது இந்த differentiability, analytic function and entire function, இந்த மூணுத்துக்கு என்ன difference அப்படின்னா, differentiability அப்படின்னா only one pointல differentiable ஆகும், that is f dash of z exists. Analytical function not only in that point but also some neighborhood pointல f dash of z exists ஆயிருந்தா that function is analytical function. Entire function means f dash of z exists throughout the complex plane, throughout the finite complex plane, so that function is entire function. அதே போல if the function is differentiable means that also continuous function and limit exist. சரிங்களா, function வந்து differentiable அப்படின்னா continuity follow ஆகுது, அதே போல் லிமிட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஆனால் if it is continuous means we can't say whether that function is differentiable or not, அதை வந்து சொல்ல முடியாது நம்மளால். ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன டாபிக் பார்த்துருக்கோம், அண்டர் இன்ட்ரோடக்ஷனில் நம்ம வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், அதுக்கப்புறமேட்டு கான்ஜுகேட், மாடுலஸ், போலார் ஃபார்ம், தென் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இன் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன், அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் அண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ், அதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம். அதே போல் அனலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம், காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம், என்டையர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம், ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன், தென் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி, இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம். இதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்தோம். டைம் ஃபேக்டர் இருக்கிறதுனால எங்களால் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ண முடியல. நீங்கள் கேட் ப்ராப்ளம் எடுத்து ப்ரீவியஸ் இயர் கேட் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள். அதே போல் ப்ரீவியஸ் இயர் டான்செட் கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள். எந்த கொஸ்டினாவது கஷ்டமாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம். நீங்கள் ரொம்ப வந்து பயப்படலாம் வேணாம், ஜஸ்ட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ஈஸியாக TNEB TRB கிராக் பண்ணலாம். யாரும் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டு மூளை இருக்கவன் தான் வந்துட்டு கிராக் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது, யாரும் இன்டெலிஜென்ட்டு கிடையாது, அது போல் கிடையாது. நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கு தான் வந்து பேசும். நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க, நல்லா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கிராக் பண்ணிடலாம். என் ஃப்ரெண்டு வந்து அதிக மூளை இருக்கவனுக்கு, அவன் ஹைலி டேலண்டட், ஹைலி இன்டெலிஜென்ட் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் வந்து இதில் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே உங்கள் ரிசல்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். எவ்வளோ தான் இன்டெலிஜென்ட் இருந்தாலும் ஒன்றுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னா எதுவுமே நடக்காது. ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், MCC ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.